Good morning, students. I'm G. Kavita from MAM Government Model Junior College for Girls, Nampally, Hyderabad. Today, we are going to learn the subject called Shorthand for Office Assistantship course, first years, paper 3, and the chapter is 7, Circle S and Z. Okay. What is circle S and Z? How do we write? సర్కిల్ ఎస్ అండ్ జెడ్ అంటే ఏంటి, ఎలా రాయాలి, రూల్స్ ఏంటి, మనము ఈరోజు చర్చించుకుందాం. ఓకే, నౌ మనకందరికీ తెలుసు, వి నో దట్ ద సౌండ్ ఆఫ్ ఎస్ అండ్ జెడ్ ఆర్ రిప్రజెంటెడ్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ అ స్ట్రోక్. మనము ఇంతవరకు మనకి తెలిసింది సౌండ్ ఆఫ్ ఎస్ అండ్ జెడ్ మనం ఎలా రాస్తాము, స్ట్రోక్ తో రాస్తాము. This is S, and if it is dark, light stroke is S and dark stroke is Z. Okay, we only know these two S and Z with the help of stroke. Now we learn the sound of S or Z is not only represented by the stroke S or Z but also by a small circle. The small circle also will give the sound of S or Z. మనకి ఈ చిన్న సర్కిల్ రిటన్ విత్ లెఫ్ట్ మోషన్ మనకి సౌండ్ ఆఫ్ S కానీ Z కానీ ఇస్తుంది. ఓకే, సో మనము S అండ్ Z మనము స్ట్రోక్ తోనే కాకుండా చిన్న సర్కిల్ రాస్తే అది మనకి సౌండ్ ఆఫ్ S కానీ Z కానీ ఇస్తుంది. ఓకే, ఎలా రాస్తాము సర్కిల్? Circle is written with left motion. Left motion means, how do we write C? Like C. Suppose if I place my hand here, it's going towards your left hand side. మీ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ వరకు వెళ్తుంది. సో ఇక్కడ పెన్ స్టార్ట్ చేసి ఇటువైపు వెళ్తే మీ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ వెళ్తుంది కాబట్టి ఇది లెఫ్ట్ మోషన్. ఓకే, సపోజ్ నేను ఇటువైపు రాస్తే రైట్ మోషన్ అవుతుంది. ఓకే, ఇటువైపు రాస్తే లెఫ్ట్ మోషన్. లైక్ క్లాక్ వైజ్ అంటే గడియారం ఎలా తిరుగుతుంది, ఇటు నుంచి తిరుగుతుంది. ఓకే, దట్స్ కాల్డ్ రైట్ మోషన్. లెఫ్ట్ మోషన్ అంటే యాంటీ క్లాక్ వైజ్, రివర్స్ తిరిగేది లెఫ్ట్ మోషన్. లైక్ సి ఎలా రాస్తాము, ఇలా రాసి అండ్ దిస్ ఇస్ లెఫ్ట్ మోషన్. రైట్ మోషన్ అంటే దీని ఆపోజిట్ ఇస్ కాల్డ్ రైట్ మోషన్. ఓకే, సో మనం ఏంటి, సర్కిల్ ఎస్ అండ్ జెడ్ is represented with a small circle. ఎలా రాయాలి, ఎలా యూజ్ చేయాలి మనము ఇవాళ నేర్చుకుందాం. సో number 1 జనరల్ రూల్ ఏంటంటే, the circle is written initially అంటే starting, if we get the sound of S we write with the help of a small circle. Suppose if we get the sound of Z starting initially, we write with the help of a stroke Z. Okay, the circle is written with left motion to all straight strokes. Now what are straight strokes? What are straight down strokes? P, B, T, D, J, J, K, G. These are called straight down strokes. Okay, for these straight strokes, the circle is written with the left motion initially. And this circle initially we get the sound of S only. Starting మనకి circle S మాత్రమే వినిపిస్తుంది. Heavy sound వస్తే we write with the help of Z. Suppose example sit. చూడండి, sound of S మనకి స్టార్టింగ్ మనకి S సౌండ్ మాత్రమే వస్తుంది. అప్పుడు ఎలా రాయాలి, circle S and T. Suppose zeal. Suppose starting we get the sound of Z. చూడండి, స్టార్టింగ్ మనకి Z సౌండ్ వచ్చింది. ఎలా రాయాలి, మనకి హెవీ స్ట్రోక్ Z కనుక వస్తే స్టార్టింగ్ మొదట మనము స్ట్రోక్ Z రాయాలి. ఓకే, S సౌండ్ మనకి స్టార్టింగ్ వినిపిస్తుంది, లైట్ సౌండ్ ఆఫ్ S, సో S అయితే అవుతుంది. హెవీ సౌండ్ Z కనుక వినిపిస్తే మనము స్ట్రోక్ Z రాస్తాము. 0. చూడండి,
స్టార్టింగ్ మనకి Z సౌండ్ వినిపించింది, 0. సో స్ట్రోక్ Z రాయాలి. Okay. Initially, if we get the sound of S, it is the light sound of S starting. And if we get the sound of Z, we write with the help of stroke. Starting Z sound కనుక వినిపిస్తే మనము stroke Z రాస్తాము. Okay. No confusion at all, right? We have the sound of S or Z. We write with the help of stroke S and Z. Not only with the help of stroke S and Z, మనము we write the sound of S or Z with the help of a small circle. Initially, it gives the sound of S only. Middly and finally, we get the sound of S or Z. Word మధ్యలో కానీ లాస్ట్ లో కానీ మనకి S సౌండ్ కానీ Z సౌండ్ కానీ వస్తుంది. అప్పుడు కూడా మనము సర్కిల్ S లాగా రాస్తాము. Two straight strokes, circle S is written with left motion. That is initially. Initially, two straight strokes, circle S is written with left motion. Initially means starting. Starting అంటే first, beginning. మనకి sound of S వచ్చినప్పుడు two straight strokes ఎలా రాస్తాము? Example. Sit. Sound the word. Sit. Initially, two straight strokes, circle S is written with left motion. అంటే స్టార్టింగ్ మనకి సౌండ్ ఆఫ్ S వచ్చినప్పుడు టూ స్ట్రైట్ స్ట్రోక్స్ ఎలా రాస్తాము? స్ట్రైట్ స్ట్రోక్స్ ఏంటి? P, B, T, D, J, J and K, G. Right? Straight strokes ki how to write circle S? With left motion. How left motion means? Towards left hand side. Now sit. How the sound is? How many strokes we hear? S and T. So how should we write this circle S? Only T stroke we have and sound of S. This S is written with the help of a small circle. Which place it is? Third place. So write circle S and T. Vowels are placed to the strokes, not to the circle S. So how do you place a vowel? Where do you place a vowel? Sit. E is coming before T. So vowels are not placed to the circle, are placed only to the strokes. Vowels manamu strokes ki pettamu, circles ki pettamu. Okay. Now sat. How many strokes we hear? S and T. The T is a straight stroke. So initially we are getting the sound of S. How do we write? Circle S and T. Which place? First place. So write circle S and T above the line. Such. How do we write such? Circle S and J. Which place? Second place. Okay. So initially two straight strokes. Circle S is written with left motion to all straight strokes. Initially means starting. First, beginning. Starting kani beginning manamu circle S with left motion rastamu. Anni straight strokes ki circle S is written with left motion. Okay. Number 2. This is initially two straight strokes. మనం చూసింది starting straight strokes ki ఎలా రాసాము. Okay. Now we see finally two straight strokes. Finally two straight strokes.
Finally, to straight strokes. Circle S is written with left motion. Same left motion to straight strokes, the initially or finally, right? What are the examples? ఫైనలీ అంటే లాస్ట్ లో ఒక పదము లాస్ట్ లో చివర గనక మనకి ఎస్ సౌండ్ వచ్చిందంటే స్ట్రైట్ స్ట్రోక్స్ కి కూడా మనము లెఫ్ట్ మోషన్ రాస్తాము. స్టార్టింగ్ అండ్ ఎండింగ్ టు స్ట్రైట్ స్ట్రోక్స్ మనము సర్క్యులర్స్ లెఫ్ట్ మోషన్ రాస్తాము. ఇక్కడ ఏమొచ్చింది మనకి స్టార్టింగ్ రాసాము, మొదట సర్క్యులర్స్ వచ్చింది కాబట్టి స్ట్రైట్ స్ట్రోక్స్ కి లెఫ్ట్ మోషన్ రాసాము. అండ్ ఫైనలీ టు స్ట్రైట్ స్ట్రోక్స్ లాస్ట్ లో చివరిలో పదంలో స్ట్రైట్ స్ట్రోక్స్ కి లాస్ట్ లో గనక సర్క్యులర్స్ వస్తే అది కూడా మనము లెఫ్ట్ మోషన్ రాస్తాం. ఎగ్జాంపుల్, పీస్. ఎన్ని స్ట్రోక్స్ ఉన్నాయి మనకి ఇక్కడ? పి అండ్ ఎస్. చూడండి, ఎస్ సౌండ్ ఎక్కడ వచ్చింది? లాస్ట్ లో, చివరిలో. హౌ డు వి రైట్ సర్క్యులర్స్? పి అండ్ సర్క్యులర్స్. పి త్రూ ద లైన్ అండ్ సర్క్యులర్స్. We place the vowel here, right? Third place after P. Okay. Days. Days. How many strokes we hear? D and S. D is a straight stroke. Okay. How do we write? D and circles. Chess. How many strokes? Any strokes ఉన్నాయి మనకి ఇక్కడ? Ch and S. Ch is a straight stroke and circles ఎప్పుడు వస్తుంది? లాస్ట్ లో. How do we write? ఎలా రాయాలి? Ch and circles. Okay, so initially to straight strokes, circles is written with left motion. Starting straight strokes ki circles ela rastamo, left motion rastamo. Alage finally to straight strokes, circles is written with left motion. Okay, now we see how do we write circles to curve strokes. Circles is written inside the curves. Inside the curves to curve strokes. What are curve strokes? Curve strokes అంటే ఏంటి? మనకు తెలుసు. F, V, it, the, S, Z, ish, Z. These are all called curve strokes. Curve strokes ki starting మొదట sound of S వచ్చినప్పుడు ఎలా రాస్తాము? Circles is written inside the curves to curve strokes. Where? Initially. Circles is written inside the curves to curve strokes. ఎప్పుడు? Initially. అంటే స్టార్టింగ్ మొదట. ఒకవేళ curve strokes కి స్టార్టింగ్ గనక circles సౌండ్ వస్తే ఎలా రాస్తాము? ఎగ్జాంపుల్, safe. Sound the word safe. How do we write? Circles and F. What is F? F is a curve stroke. ఎలా రాయాలి? ఎన్ని సౌండ్స్ వినిపిస్తున్నాయి మనకి ఇక్కడ? Circles and F. Safe. S and F. Okay. How do we write? Circles, since it is a curve stroke, F curve stroke కాబట్టి మనము circles is written inside the curve. Circles curve లోపల రాస్తాం. Okay. To straight strokes ki with left motion. Initially కానీ finally కానీ మనము left motion రాస్తాం. Only for straight strokes. And to curve strokes, initially we write the circle inside the curves. Okay. Safe. Some. How many strokes we are hearing? S and M. Since M is a curve stroke, initially the circle is written inside the curves. So, circles and M. Some. Sun.
How many strokes we hear? S and N. N is a curved stroke. So initially we hear the sound of S. So that S is written inside the curves. Okay. మనకి స్టార్టింగ్ సర్కిల్ ఎస్ సౌండ్ వినిపిస్తుంది కాబట్టి N is a curve stroke. Circle S curve లోపల రాస్తాము. Circle S and N. Okay. This is initially circle S is written inside the curves to all curve strokes. అన్ని curve strokes కి starting మనకి S కనుక వినిపిస్తే sound we write with the help of small circle S written inside the curves. Okay. Finally, to curve strokes. Finally, to curve strokes. Finally, to curve strokes, circle S is written inside the curves. Example means finally to curve strokes. ఇక్కడ initially to curve strokes అంటే starting. Curve strokes కి starting వచ్చినప్పుడు we write the circle inside the curves. Finally to curve strokes. Finally means last లో వచ్చినప్పుడు. పదములో లాస్ట్ లో మనకి circle S సౌండ్ కనుక వినిపిస్తే ఎలా రాస్తాము? To curve strokes. Example mass. ఎలా రాయాలి? How many strokes we hear? M and S. So how do we write? We hear the sound of S in the last. So M and circle S. Nose. N and S. N is a curve stroke. How do we write? When do we hear the sound of S? Last. So N and circle S. Nose. Okay. Face. Face. How many strokes we hear? F and S. Right? F is a curve stroke. How do we write? Stroke F and circle S. Ella Riley. Stroke F and circle S. F is the curve stroke. Second place. Write stroke F and circle S. Okay. So, initially we hear the sound of S only. And the sound of S is not only written or not only represented by the sound of or by the stroke S and Z, but also it is represented with the help of a small circle. Stroke S and Z మనం stroke S and Z తోనే కాకుండా చిన్న స్మాల్ సర్కిల్ కూడా మనకి సౌండ్ ఆఫ్ S ఇస్తుంది, రైట్? S ఎలా రాస్తాము? విత్ లెఫ్ట్ మోషన్. లెఫ్ట్ మోషన్ అంటే మనకి లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ వెళ్తుంది కాబట్టి లెఫ్ట్ మోషన్ లైక్ C. Okay, this is circle S and Z. Now, how do we write to straight strokes? Initially, to straight strokes, to all straight strokes, circle S is written with left motion. These are all the examples. And finally, to straight strokes, circle S is written with the help of left motion, right? To straight strokes. And to curve strokes, initially, it is represented with the help of a small circle written inside the curves to all curve strokes. See, a small circle written inside the curves to all curve strokes. And finally, to curve strokes, the circle S is written inside the curves. Clear?
Now we have seen the circle written initially two straight strokes and finally two straight strokes and two curved strokes initially and finally. Now suppose if a circle for sound of S, if we get in the middle of a word, so manaki మధ్యలో కానీ లాస్ట్ లో కానీ ఇఫ్ వి గెట్ ద సౌండ్ ఆఫ్ ఎస్, మనకి సౌండ్ ఆఫ్ ఎస్ రావచ్చు లేదా జెడ్ కూడా రావచ్చు. వేర్ మిడిలీ అండ్ ఫైనలీ వి మైట్ గెట్ ద సౌండ్ ఆఫ్ ఎస్ ఆర్ జెడ్. Middly and finally we get the sound of S or Z. స్టార్టింగ్ మనకి ఎస్ సౌండ్ మాత్రమే వస్తుంది. ఎస్ సౌండ్ మనము సర్కిల్ ఎస్ తోనే రాస్తాము. సపోజ్ మనకి జెడ్ సౌండ్ కనుక వస్తే ఎలా రాస్తాం మనము? స్ట్రోక్ జెడ్ రాయాలి. ఓకే, నౌ వర్డ్ మధ్యలో కానీ లాస్ట్ లో కానీ మనకి ఎస్ సౌండ్ కానీ జెడ్ సౌండ్ కానీ వస్తుంది. సో మిడిలీ అండ్ ఫైనలీ we get the sound of S or Z, right? Now example, poison. How many strokes we have here? P, sound of Z వినిపిస్తుంది మనకి, not S. రైట్, ఇప్పుడు S రాస్తాము కానీ how do we sound? Poison. P, S and Z కదా, స్మాల్ సర్కిల్ కానీ మనకి ఇక్కడ Z సౌండ్ వస్తుంది. సో P, S and N. P, circle S and N. P, circle S and N. Here we get the sound of Z. So immediately we are getting the sound of Z. S అయినా Z అయినా కూడా మధ్యలో మనము సర్కిల్ ఎస్ రాస్తాము. ఆ సర్కిల్ ఎస్ సౌండ్ ఏం ఇస్తుంది మనకి? సౌండ్ ఆఫ్ S కానీ Z కానీ వినిపిస్తుంది. రైట్? ఫేసింగ్. ఫేసింగ్ ఎన్ని స్ట్రోక్స్ ఉన్నాయి మనకి ఇక్కడ? F, S అండ్ ఇంగ్. ఓకే, చూడండి ఇక్కడ మనకి Z సౌండ్ వచ్చింది మధ్యలో, ఇక్కడ S సౌండ్ కదా. పాయిజన్, పాయిజన్ అనము, పాయిజన్ మధ్యలో మనకి Z సౌండ్ వినిపించింది. Z సౌండ్ వినిపించినా కూడా మనము సర్కిల్ ఎస్ రాస్తాము. ఫేసింగ్ మధ్యలో మనకి S సౌండ్ వినిపిస్తుంది. సో S అండ్ Z సౌండ్ రావచ్చు మధ్యలో కానీ వర్డ్ లాస్ట్ లో కానీ. ఓకే, సపోజ్ లాస్ట్ చూద్దాం. చూడండి చివర్లో we get the sound of S. Lace, L and S. Refuse. ఎలా వస్తుంది సౌండ్ మనకి? refuse, Z sound. ఓకే, refuse. So here at the end we get the sound of Z and here we get the sound of S. Okay, this is to show you the sounds of S or Z middly and finally. ఈ ఎగ్జాంపుల్స్ మీకు S కానీ Z కానీ మధ్యలో అండ్ చివరిలో మనకి S కానీ Z కానీ సౌండ్ వస్తుంది. ఓకే, సపోజ్ ఇన్ బిట్వీన్ టూ స్ట్రైట్ స్ట్రోక్స్. స్ట్రైట్ స్ట్రోక్స్ అంటే ఏంటి? T, B, T, D, right? T, B, T, T, J, J, K, D. In between two straight strokes. Two straight strokes means, suppose a straight stroke ila undi. Suppose these are the two straight strokes forming an angle. Ikkada angle formation undi. How do we write circle if it comes in the middle of a word? T and K. Suppose these are two straight strokes. మధ్యలో మనకి S కానీ Z కానీ సౌండ్ వస్తే ఎలా రాస్తాము? ఓకే,
In between two straight strokes forming an angle, the circle is written outside the angle. Outside the angle అంటే in between two straight strokes అంటే రెండు straight strokes ఉన్నప్పుడు మధ్యలో గనుక సర్కిల్ వస్తే ఆ స్ట్రోక్స్ కి మధ్యలో యాంగిల్ ఫార్మేషన్. సపోజ్ స్ట్రోక్ ఇలా ఉంది అనుకోండి, టీ ఒక స్ట్రైట్ స్ట్రోక్, కే ఒక స్ట్రైట్ స్ట్రోక్, మధ్యలో మనకి యాంగిల్ ఫార్మేషన్ ఉంది. అప్పుడు సర్కిల్ వస్తే ఎలా రాయాలి? అవుట్ సైడ్ ద యాంగిల్. అవుట్ సైడ్ అంటే ఈ యాంగిల్ బయటికి రాస్తాం మనం. ఓకే, సపోజ్ ఒక స్ట్రైట్ స్ట్రోక్ ఇలా ఉంది, రే అండ్ కే, ఇక్కడ యాంగిల్ ఫార్మేషన్ ఉంది. ఓకే, నౌ if the circle comes here in the middle of a word, this ray and k, the circle is written outside the angle. So we turn the circle as like this. Okay, suppose if the stroke is like this, b and k, and here there is an angle formation, b k majlo s kanuka vaste, the sound of s or the circle s is written outside the angle. Okay, example, basic. ఎలా రాయాలి బేసిక్? ఎన్ని స్ట్రోక్స్ వినిపిస్తున్నాయి? బి అండ్ కే. ఓకే, బి సర్కిలస్ అండ్ కే. హియర్ సర్కిలస్ ఇస్ కమింగ్ in between two straight strokes. B ఒక straight stroke and K is a straight stroke. So there is an angle formation here. So the circle is written outside the angle. Basic. Okay. Next, desk. Now D and K are straight strokes. D and K మనకి straight strokes. Circle is ఎక్కడ వస్తుంది? Word మధ్యలో వస్తుంది. D and circle is ఇలా టర్న్ చేయాలి because there is an angle here. So angle బయట మనము circle is రాస్తాము. Risk. Ray and K. Ray is a straight stroke and K is a straight stroke. ఎలా రాస్తాము? రే అండ్ కే. ఓకే, రే అండ్ కే మధ్యలో we have ఇక్కడ యాంగిల్ ఉంది. సో ఈ టూ స్ట్రైట్ స్ట్రోక్స్ మధ్యలో s వచ్చింది కాబట్టి the circle is written outside the angle. We turn the circle outside the angle. So in between two straight strokes, if there is an angle formation, రెండు straight strokes మధ్యలో యాంగిల్ గనుక ఉంటే the circle మనము యాంగిల్ బయట రాస్తాము. Okay, these are the examples.